different polos, but I like it, but I like it. We are different polos, but I like it, but I like it. Why, baby, do you look so pretty in your smile, yeah. Oh, baby, do you look so pretty in your smile, baby. I'm almost ready, tell me why, baby, do you look so pretty in your smile, baby, do you look so pretty in your smile, baby. I'm almost ready, tell me why, baby, do you look so pretty in your smile, yeah. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Yeah, I'll be here for the night. Don't
have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, I'll be here for the night. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, I'll be here for the night. Ora bem, pessoal, então aqui está tudo, vai ficar assim, está bem? Depois vou só então acabar ali de pôr aquele suporte, ali tem que levar porque depois ela vai vergar, mesmo levando a barra por baixo vai vergar, então eu não quero. Vou então fazer aquela parte, arranjar as ripas em madeira para pôr ali aquilo como deve ser, e depois vamos começar a fazer limpeza, escritório, pós, lixos e por aí vai, está bem? Aquela luz supostamente irá para debaixo desta bancada, não vai ficar ali, mas sim aqui por baixo, ok? Mas vocês vão assistir, não há problema, está bem? Ora bem, pessoal, então vamos aqui então terminar o nosso vídeo do nosso escritório barra oficina, ok? Faltava-nos esta parte. Eu não fiz vídeo porque houve aqui algumas complicações, como vocês veem aqui, ok? A barra de ferro que passa ali dentro, vocês veem que ela está ligeiramente levantada porque aqui a furação não bateu certo, mas deu certo, ok? Pronto, aqui saiu um bocadinho o ferro mais para cá, ali ficou mais curto, mas está preso, está bem? Pronto, esta tábua que eu comprei, eu vou-vos mostrar o papel. Vou mostrar o papel, temos só um minuto. Ora bem, ela é uma poleia igual à que vocês veem aí na imagem, de 20 por 25, eu tive que cortar ela aqui um bocadinho, ok? Porque senão tinha que cortar aqui a tábua, como vocês veem a marcação. Então eu não cortei esta tábua, mas sim aquela. Cortei 2 cm, ficou 20 por 23, também não é por aí, ok? 5 anos de garantia e são muito resistentes. É daquelas tábuas que leva várias camadas, vocês podem ver, e depois elas são torcidas e ficam neste formato, ok? Aguenta 25 kg, ok? Não tenciono pôr muito mais, ok? Ela vai aguentar 25, mas tem aqui a parte deste barrote a meio que também aguenta, digamos, mais 5 kg, ok? Por isso, os 25 dali com os 5 daqui dá 30, por isso também não vou pôr aqui grandes pesos. Okay, é só para auxiliar para certas coisas, está bem? Como vocês veem, vocês podem ver aqui, ok? 25 kg. Eu aqui não pus buchas porque ela está a fazer força na parede e está apoiada aqui, ok? A tábua está aqui a bater e faz força contra a parede, então eu não vou furar a parede. O meu objetivo não era furar a parede, ok? Aqui já está parafusado e ali está a fazer força na calha juntamente com a prateleira, ok? E então, como vocês veem, já não cede, ok? Depois iremos então aumentar aqui as tomadas, e então quando formos aumentar as tomadas, eu volto para vocês verem, está bem? Vamos ver se eu troco as tomadas e faço vídeo, ou se faço o trabalho e depois mostro-vos como é que ficou, está bem? Então, este era mais um pequeno avanço no nosso escritório e vemo-nos mais daqui a um pouquinho quando formos então trocar as tomadas, está bem? Então, obrigado e até já.